Watu wa Mlima Kenya, kujeni hapa tujadiliane na tukubaliane. Kuna hii vita nimeona imeanza kuinuliwa katikati ya Wakristo na wazee na watu ambao wanaamini wa mambo ya Ukikuyu. Nataka niwaeleze na nimekuja hapa tuzungumze kwa sababu kuna tatizo. Kuna watu wanasema ya kwamba wanaharibia. Niliandika mahali na nikaona mtu ameniandikia, tutaharibu jina la Yesu Kristo. Tutachoma jina la Yesu Kristo. They told me that they are going to, watatupia matope jina la Yesu Kristo hadi hakuna mtu atamfuata. Watu wa Mlima Kenya, kujeni hapa dakika moja. Adoa nyoba, habari zenyu. Unawezaje niambie utachafua jina la Yesu Kristo? Number one, wewe ni nani? Unamchafua ukiwa nani? Yesu anajulikana na watu billions. Sasa wewe unamchafua, hata ukimchafulia mlimani, unafikiria utaweza kuchafua jina la Yesu Kristo Amerika? Utaweza kuchafua jina la Yesu Kristo South Africa, Zambia na Moyale? You are running a Kikuyu. And I want to talk to Kikuyu. And I want to specifically talk to Kikuyu leaders and celebrities. Mumejirudisha kwa mambo ya utamaduni ambayo sio ya kiungu. Kuna mambo mimi sijawahi pinga ya Ukikuyu ambayo iko sawa. Sijawahi pinga mambo ya dowries. Sijawahi pinga mambo ya circumcision and stuff like that, because they are in the Bible. But anything that brings a God in place, that thing I'm against it. You cannot tell us to stop serving God of heaven and serve God of the mountain, a God that only hear one language, a God that only cares about one tribe, a God that only provides for one tribe, a God that does not tell you when you die what will happen to you, a God that does not have forgiveness and a surety, a God that you have to appease with sacrifices and all these manner of things. I don't understand what type of God we are talking about. I don't understand where we have gotten these ideas that if we go back to the gods of the mountain, then our lives are going to change. Tell me, where did you get that idea? I've seen people sacrificing and still dying. I've seen people getting sick. They get cancer. They get kidney failure. They get high blood pressure. And they are told your problem is because you did not sacrifice a God that your mother did not sacrifice. A God that you are, and all these stories. And then they get all these goats and slaughter and eat, and they wanapigwa na kitu kingine sijui wanaitanga kohoro na tadha. Wanapigwa na hiyo kitu sijui inatoa yangu wapi kwa buzi. Wanaambiwa sasa watapona, alafu wanakufa wanazikwa. Na bado unadanganywa ati shida yako ni Kikuyu sijui mbuzi sijui za mlimani na nini. Let me tell you. Naheshimu my culture. Lakini kuna kitu ambayo siwezi heshimu kwa culture. Kitu ambayo inakuja kujifanya Mungu. Anything that want to exalt it against the God of heaven, it is not worthy to be practiced. We can do all the other things, the rights in culture, but anything that is not of God, it should be forgotten. It should be thrown out of the plan. You cannot tell me that we stop serving God of heaven. Niliona mtu mwingine ameniandikia hapo ati nitachafua jina la Yesu Kristo. Unachafua jina la Yesu aje? What are you even going to do? How are you even going to do it? You are deceived. Don't live in deception. The only way to salvation is God, and the only true God is the God of heaven. People keep telling us Jesus was in Jerusalem, and people in Israel, they don't believe in God. Yet we African, we behave, we know Jesus more than them. All those manner of stories and all manner. And these people wanatuambia tuachane na Mungu wa wazungu, wanatumia Kiswahili na Kizungu. Hawa watu wanatuambia tuachane na Mungu wa Kizungu, wamevaa nguo za wazungu. Wana comment na simu za wa China. Kwa nini musireject technology na mreject hizo vitu zingine zimeletwa na wazungu? Why is it a must we reject God? Don't you see that is the plan of the devil to ruin a generation? Hii roho ya kurudisha watu kuabudu miungu ya zamani, miungu ya miti, miungu ya milima, miungu ya maji, lazima ishindwe katika taifa letu la Kenya. That's why unaona kuna umwagikaji wa damu. That's why unaona ndoa hazisimami. Niliambia watu, ile kitu inakosea ndoa ni kwa sababu inajengangwa katika foundations za ukabila, foundations za tribes, foundations za cultures zenye hazina Mungu. Then you get into marriage and then you realize what you did was not God. Alafu inakukula, unaambiwa unakula. Hizi vitu tu, hii miungu ya kukula watu what type of gods are those? Kazi yao ni kukula watu. Unakulwa kwa sababu Mungu, unakulwa kwa sababu hukutoa ng'ombe, unakulwa kwa sababu sijui ulienda, unakulwa. Sasa kwa sababu mnasemanga watu wakigonjeka kansa wanakulwa. Kwani Amerika wanakuanga wakikulwa na nini? China wanakuanga wakikulwa na nini? Wewe unaishi a careless life, unakataa kuvaa sweater, unagonjeka homa alafu kiulizo unasema ati miungu haijafurahi. Let me tell you. The only God that should save your life and the only God that should take you far, it is the God of heaven. Hii madharau na hii mchezo mko nayo na Mungu, nataka niwape tahadhari. And I want to tell you, I don't fear. And I don't fear. There is no way we can sit down and watch you mocking our God. In any case, hatuna shughuli na nyinyi na vile mnafanya.
Hatuna shughuli na wale watu wote wanaenda huko milimani kujina na kufanya. Hata hujaisikia tukiwaongelelea, but umefika to a next level now, mnaanza kuturusha vidole kwa mapua mkiongelelea mtu wetu, Mungu wetu. Let me tell you, you don't dare touch and talk against our God. Our God is a consuming fire. And I know utasema afanye vile anataka, but let me tell you, akikutembelea atakutembelea individually. Hata watembelea mkiwa kiama, hata watembelea mkiwa group. He will come to your house as an individual. You will regret it. Listen to me. You may think it is so good. It is, it is so exciting to see people celebrating you because you are Kikuyu and blah, blah, blah. Let me tell you, when God visits to punish you, the God of heaven will show punishment over your life. Because one of the things that God will never allow, it is to be mocked. He will forgive you all the other sins. But when you start mocking God, fine. I wish you, if you want to sharp God, the devil, leave God alone. Leave God alone. Because if you touch the God of heaven, listen to me, child of God, it will be an embarrassment to you. It will be an embarrassment to your family. You will die before your days. Your children will be an embarrassment to you. Your money will become tears to you. God will touch you with his finger and it will leave you confused. I want to challenge somebody here. There is no other God. The only God that exists is the God of heaven. These all other small gods, they are gods that have no power or authority. And if they have authority or power, it is a demonic spirit that operates in them. It is a demonic spirit. If a tree has power, then there is a demonic spirit there. We believe in Holy Ghost. We say Holy Ghost and our God is omnipresent. He is all over. He is everywhere. Ukiwa kwa nyumba, ukiwa kwa barabara, ukiwa kwa gari, ukiwa kwa shamba, he is all over. Na ndio naona hata watu wengine walikuwa wamezama kwa miungu ya makabila zao na miungu ya kwao, walirudi wakarudi kwa Yesu Kristo. So if you are watching me and you're listening to me, usikubali kudanganywa ati kanisa ni za uongo, ati unatajirisha pasta, ati sijui nini. Niambie hata hizo religion utaenda watakuitisha sadaka. Hata wao watakuitisha sacrifice. Are we together? So let me challenge you. You better serve. Naambianga watu, you better serve the true God. You better serve the true God than serving other gods. Listen to me, child of God. Tuachane na miungu na usisikize mambo ya miungu. Na wewe ambao umesema utachafua jina la Yesu, utalimwagia matope, nataka nikuhakikishie, kabla hujaona miaka yako 40 na 50, utakuwa ulishapakwa matope. Na si kupakwa, utakuwa ushafunikwa na matope. God hachezwi na yeye. Wakenya sikizeni, wacheni kujipigisha unnecessary battles. Acheni kujipigisha unnecessary battles. That's what has been happening in America. When they started ignoring God and wanna allow laws of that are ungodly, then you see they are starting getting battles and so. Tusijiingize hapo kama taifa. Watu wote ambao wanapiga Yesu na wanamkemea, nataka ni challenge niwaambie, Mungu aliye juu sana ndiye Mungu. Na haitaenda mbali kabla hata nyinyi hamjajua Mungu ni Mungu. Taambia kama vile Elia aliwaambia, leo tutajua Mungu ni nani. Kama ni Mungu wa mbinguni tumwabudu, na kama ni wenyu tumwabudu. Watu wale mnaabudu miungu ya familia, ya jamii, ya ukoo, ya milima, ya miti, nataka niwaambie, a time will come and there shall be a difference between those who serve God and those who serve other gods. Nimeona watu wakisema, kwani Mungu mnamtumikianga mbona mnakufa? One of the surety about eternal life ni kifo. Sisi we don't preach against death. No, we don't preach against death. So wacha kushinda ukidhirita ni watu watakufa. Because sisi kufa ni faida. Paulo alisema, death, if I die, is profit. If I die, it is profit. Kifo kwa sisi tunaamini Mungu wa mbinguni ni faida. So huwezi tudhirita na kifo. If we die, we go to heaven, we serve God there. We live with God. I want to challenge you. Acha ni kutudhirita na kutuuzia uoga. We are watching. We are watching to see what will happen with you and your generation. Lakini siku moja mtapiga magoti yenu. Mtapiga magoti yenu na mtakiria kwamba Mungu ni Mungu. God bless you.